אריה, please. כן, מישהו יודע מה בדיוק מעמד היחס בין מדינת ישראל מבחינת או דיפלומטיה או דה פקטו בין ישראל לבין סודאן, דרום סודאן או אריתריאה, והאם ישראל מוכרת נשק לאריתריאה? אני אתחיל מהסוף, אני לא יודעת להגיב אם ישראל מוכרת נשק לאריתריאה, לא יודעת בדיוק. מבחינת יחסים דיפלומטיים, אז ישראל אין לה יחסים עם סודאן, ממשלת חרטום, שמדינות מגדירות אחת את השנייה כמדינות אויב. עם דרום סודאן יש יחסים דיפלומטיים, שבהתהוות. עם אריתריאה גם יש יחסים דיפלומטיים. יש שגרירות פה של אריתריאה, יש מדי פעם משלחות מישראל שמגיעות לשם. ככה שאותן סיבות, בדרך כלל לפחות לאחרונה שמעתי את זה, שהמדינה אומרת, עם סודאן זה משהו טכני כזה שאנחנו לא יכולים להחזיר לשם כי אין לנו יחסים דיפלומטיים. אפשר להתווכח על זה, כי הרי לאורך כל השנים אנחנו לא יכולים להחזיר לשם בגלל הסכנה שקיימת שם. אבל עם אריתריאה, אז יש את היחסים האלה, ועדיין לא מחזירים לשם. אבל הרבה פעמים גם שומעים, נגיד, את השגריר האריתראי שנמצא פה, אומר, אני לא מבין על מה כולם מדברים, אין שום סכנה, כל מיני אריתראים שנמצאים פה, הם פשוט מהגרי עבודה. אבל מה אפשר לצפות? שגריר אריתריאה שיגיד שהממשלה שלו רודפת. שאני יודעת על היחסים, אני לא יודעת לגבי עסקאות נשק. It's a country relationship. I mean, this is what, as an African myself, this is exactly just what we claim. The West are the contributing factor of, in somehow, indifferently, because of their interest for what's happening, part of it. I'm not blaming the West because we should do better than just what we do in Africa for ourselves, but there is a huge contribution because of interest that have a factor for mass of problems. My own government, for example, are a good friend of the United States because, you know, the government is fighting terrorism in the Horn of Africa, and they have like just a blank check to kill, to do whatever they want. The United States, you know, just doesn't seem care. This is why we say what's happening because there is interest. And so many Africans which I work with, I'm running a community organization, they tell a different story, what's happening, you know, why those who are, you know, cruel to their own people, the leaders, as a result of the support they are getting from different, you know, Western countries as a result of that. That's a contribution. But I don't know Israel is selling to weapons and somewhere. There's some countries selling weapons to Israel. I don't know. It could be Israel or anywhere. What keeps you in Israel as opposed to trying your luck, say, in the United States and getting citizenship there? The only reason just I'm here is just, you know, the work that I do. That's all. The work that I do, just I feel. Look, in 2006, after 9 years, I saw my mom and my brother. After 9 years, we separated. And while I were in the U.S., the second Lebanon war started. You know how the media portrayed it. You are in the U.S. and how you say it. And my mother, she was crying. Just I shouldn't go back, even just whatever reason I had. But I came back during that war. And the reason is I feel what I do is important, and I have friends here. Some are Israelis. Really, just honestly, just I'm here just for what I see from the good people that are contributing. In my organization, at any given time, like we have 80 to 120 people are volunteering in the organization itself at any given time. So there is beauty, that pureness that existed on that. I can go tomorrow. I can go just tomorrow and ask an asylum. I was offered to be resettled. My friends resettled in Canada. They are a citizen of Canada. The people that I told you, 23 days on hunger strike with me, almost I don't know, 80% of them are citizens of Canada. And
one family is a citizen of UK, and just this is how it is. But for me, I don't want. Another reason is I don't want to start life again, all over again. From here, I want to go back home and contribute for my own society there. I want to go back home at any given time. Unfortunately, I cannot today. Yeah. I have a question. Can you tell us how we can help the refugee and asylum seeker community actively? What can people in this room do for you? Look, there's several ways to do that. One is whatever opportunity you get to talk about this issue with friends, with peers, with other people, why we are here, what is the real problem when it comes to refugees and asylum seekers. Because for us, it is very, very, very important to get the sympathy and the support of the society, the Israelis. And earlier, you heard the Olmert at one morning, he gave to at that time 500, actually today it is about 300 something. He gives them like the status I have, not with the same way, but differently. The status I have, Aleph Hamish, which is temporary residence permit in Israel. He gave them. Why he did that? Because they say the Jewish community here and in the United States especially, who are advocating for the Darfur causes, and they are embarrassed by how Israel treated this population. And all of a sudden, just when we turn on the TV one morning, we were in the meeting in the Knesset, before that, they insisted, no, we're not doing anything. We don't provide a work permit at all, because that would be incentive for others to come. That was they were claiming. And they said, all of a sudden one morning, and just somebody asked me just to turn on the TV, Olmert said, now from today on, who they are here, Darfurians will receive this permission. At that time, Eritreans were there, Ethiopians were there, others were there, but the Darfurians were given that. Why that happened? Because he knows there will not be any kinds of objection for this initiative. So they provided that because it is supported by the public. So the first thing what we need is just to talk about this issue. It is a very serious issue because not only politically, economically, what's created for Israel, but as a human being, just people suffering a lot as a result of lack of a proper policy, a transparent policy that to deal with the situation. That's very important. Whatever opportunity you get, your member of parliament, your officials, and to disseminate the word and to support us as much as you could, as long as we are here until we go back to home. That's one thing. The other thing is there is so many opportunities in different organizations, including ARDC, to volunteer and to help individuals in different ways. That is very important. So there is money. Right, yes, and then I think we'll finish. So, my question, so Johannes said at one point that when Israelis hear sort of refugees, they think often of Palestinians. What was really interesting for me in Sivan's lecture was to think about the sort of intrinsic connection between the two issues, right? Going back to 1951, saying that, this is three years after Israel created 700,000 refugees. So if we're frustrated at this point about the hypocrisy of Israel sort of being a signatory then, the hypocrisy was there from the beginning. And even to Chok Miniat Mistanenim, the anti-infiltrator law that was originally written to prevent Palestinians from returning to their homes. And so I guess my question is for both Sivan and Johannes, do you see openings to possibly connect between the two struggles, sort of the struggle for justice for Palestinians and for African refugees? Are there openings? Have there been efforts?
for those sort of actions. Maybe Sylvain will explain that, but as far as my involvement concerned, I'll tell a little bit about these connections. This is kind of a taboo now. In 2004, when we set up our RDC, we also recommended, together with Tel Aviv University Clinic, recommended to set up a refugee law in the Knesset and to lobby for that. And some of them are arguing like, if we provide refugee status to others, and the Palestinians may ask, but that's not the case at all, because internationally the Palestinian issue is dealt differently than the convention. Even UN set up its own UNRWA is dealing with the Palestinian issue separately, and there is no connection between the convention and them. Of course, if there are Palestinians are persecuted as a result of different reasons, being gay, there are some Palestinians are requesting a refuge and asylum in Israel by being gay or whatever different reasons, and they have to treat it by that, what we say. But it is a big difference between the refugee, the convention, and the Palestinian issue. That's not, in my opinion, that's not a fear for Israel to set up the refugee policy or law by the convention. So that's how I see it. I think that's a big part of the answer, because when you look at the refugee convention, אז כשקוראים את האמנה עצמה, יש לך את סעיף 1D, נדמה לי, שבעצם מחריג כל מי מחריג בעצם מההגנה לפי האמנה, או ההגנה של UNHCR, של נציבות האו"ם לפליטים, מי שכבר ממילא יש אורגנים אחרים של האו"ם שדואגים לצרכיו, במקרה הזה אונר"א. שזה הארגון היחיד שמטפל באוכלוסייה. כן, נכון. וגם אפשר להתווכח מה זה אומר לטפל, לטפל זה דווקא protection, זאת אומרת זה יכול להיות... assistance organization. כן, נכון. אבל זה מעניין לבדוק את המקורות ההיסטוריים, כי הרבה פעמים כאילו יוצאת מתחושת קיפוח כזאת, שלמה פלסטינאים לא וכל השאר כן, אבל כשקוראים את הדיונים שהיו, גם סביב האו"ם והניסוחים באמנה, רואים שמי שיזם את הסעיף הזה שמחריג את הפלסטינאים, משם זה דווקא מדינות ערב עצמן, שרצו להנציח את הבעיה ובעצם להשאיר אותם כפליטים. כי מה האמנה אומרת? היא אומרת, מי שמוכר כפליט, כמו שיוחנס אמר, יש durable solution, יש באמת פתרונות ארוכי טווח. או לקלוט אותם במדינה, או במדינה שלישית, או לחזור הביתה מרצון שהתנאים מאפשרים זאת. אבל בזה שרצו להנציח את העניין של פליטים, עם כל מה שמשתמע, מזה, זכות השיבה, דברים כאלה, מראש רצו להפריד בין המנגנונים שיטפלו בזה. אז כרגע קשה לקשור את הנושאים ביחד, אבל כמו שיוחנס אמר, יש כן מקרים, למשל, אדם, אפילו שהארגון שלנו עזר לכמה כאלה באמצעות נציבות האו"ם לפליטים. סתם דוגמה שאני אתן, אדם על רקע נטייה מינית ברח מכפר ליד רמאללה, המשפחה שלו איימה לרצוח אותו, או נשים שבורחות הרבה בכבוד המשפחה, ובאמת אפשר תחת האמנה למצוא להם איזושהי הגנה. אבל זה נושא חם, זאת אומרת קשה לדבר עליו במובן הזה שהרבה ישראלים אומרים, אוקיי, אז פליטים זה פליטים פלסטינאים, ולא רואים שום סוג אחר של פליטים. אני חושבת שמוקש צריך לאט כאילו לנטרל כדי באמת להסתכל על זה בצורה נקייה משפטית ולראות מה אפשר לעשות. תודה רבה לעורך דין. אולי אני פשוט תדבר רק על מה קורה בירושלים? כן, אני לא יודעת אם יש פה עוד... יש פה עוד? את יכולה גם מהמקום, את יכולה גם פה. אפיקומן, אני רוצה להציג לכם את קהילה זכר, שרוצה לספר לנו קצת על מה שקורה פה, בשטח. כן, אני לא יודעת אם אני הנציגה הכי טובה לעשות את זה, אבל אין לנו מקום כמו ה-RDC או הייס בירושלים, אבל עדיין יש פה קהילה די גדולה של פליטים, לאו דווקא מאתיופיה, גם יש סודנים ואנשים מאריתריאה, ומה שקורה בשטח פה יש
יש מוקד סיוע לפליטים בירושלים, שזה קצת מפוזר, אבל הם באמת עושים עבודה מצוינת, תמיד מחפשים עוד מתנדבים. היום, בימי שלישי, בין 5 ל-7, מלמדים נשים עברית, ותמיד מחפשים אנשים לטפל בילדים שלהם באותו זמן. זה קורה ברחוב יפו, מאוד כיף. תמיד מחפשים מתנדבים, כי יש אלפי ילדים, וזה בלגן אחד גדול. בנוסף לזה, תמיד מחפשים אנשים ללמד אנגלית או עברית לכל מיני, כאילו עושים כזה 6 שבועות, משהו כזה. והאמת היא, בדיוק אחרי פסח מתחילים, אם אתם באמת מעוניינים ללמוד יותר ויותר לעומק, להמשיך את מה שסיוון התחיל לספר קצת על הרקע, על באמת הוויזה, על המצב בישראל, מתחילים מההכשרה בקהילה נעה ותהילה בבאקה, של 5 מפגשים נראה לי, ואני באמת בכיף להעביר לכם עוד מידע. אנחנו נשים את כל המידע בדף הפייסבוק של האירוע. בסדר, אני חושב שכל מי שלא מצא את האירוע דרך פייסבוק יוכל למצוא אותו דרך פייסבוק, והכל יהיה בדף פייסבוק של האירוע. ודרך המוקד הזה, זה פשוט, תמיד מחפשים אנשים ללוות, נגיד, פליטים למשרד הפנים, שהם מאוד צריכים אנשים שמדברים עברית, נגיד, רק לעזור להם לחדש את הוויזה, כאילו דברים מאוד מאוד קטנים, אבל מאוד מאוד משמעותיים. ותמיד מחפשים עוד מתנדבים בירושלים, במיוחד עכשיו. גם בתל אביב, אם אתם שם, אבל בירושלים זה... אין את יוהנס פה, אז... תודה לקהילה, תודה לעורך דין סיוון כרמל, תודה ליוהנס.